thì sẽ cho biết. Dạ, kêu má nói thì má. Okay, we are live and recording. Bây giờ chúng tôi bắt đầu được đó. Thank you. This is Single Justice Docket 22J627. Đây là cái số hồ sơ 2J 627. We are here on an appeal Chúng tôi vào cái trường hợp khiếu nại from the Housing Court Bond Order. về tòa nhà đất. So when the clerk's office starts the clock, the defendants may begin. Và khi mà bên ký luật sự họ bắt đầu đưa lên cái đồng hồ á, thì mà bên bị có thể bắt đầu. Please begin. Bắt đầu đi. Ok. Tiếng Việt á. Tại vì á, bữa nay lên trên này tôi không biết là nhà đập băng nó muốn cái gì, tôi không có biết. Nhưng mà tôi á là nói từ từ. Tôi á là tôi muốn ra ngoài tòa lớn chứ tôi không có muốn ở trên này. Stop so that we can have the interpreter interpret for us. I don't know what the bank wants me today. I don't know what the bank wants today, but I want to go to the big court, not here. Trời ơi. You may continue. I'm sorry, but there's some comment that said, "Oh my God" or something. I'm not really sure if they. No, so basically the hearing, my mom is like, she doesn't really understand like the two separate appeals because we have two appeals going right now. So I was explaining to my mom that today is the appeal for the GRASLI wanting to charge my mom like money for the house, I think it is. So my mom wants to wait for the other appeal for the final decision because she doesn't have the money to like pay for how much they're asking, because when the other lawyer had the lady, she just drove by and she doesn't know like the conditions of the house or anything, and she wants to charge so much money, more than what my mom's mortgage was originally with the bank, that got us into the situation with like the modification, is what I'm trying to explain to my mom, but she doesn't. Yes, my mom is saying that she wants to pay the mortgage and she wants to keep the house, is what she's saying, but I was explaining to her that this is two separate situations, that's all. Okay, so I can't give you legal advice, but I need the interpreter. If you could both just wait for the interpreter to interpret. So, Madam Interpreter, I cannot give legal advice. Tôi không phải là cái người có thể là khuyên cho quý vị về những cái vấn đề về pháp lý. But in order to proceed with your eviction appeal, nhưng mà để tiếp tục với cái vấn đề mà khiếu nại về cái chuyện mà bị đuổi ra khỏi nhà, the judge has required you to post a bond. Và như vậy thì cái bên tòa đã được quý vị bắt buộc vị phải có một cái bond, để đưa ra một cái bond. And to pay use and occupancy. Và trả cái số tiền trong khi mà mình sống ở đó. Today is an appeal only about that issue. Hôm nay là vấn đề này chỉ là về cái khiếu nại về cái phần đó thôi. Depending on what I decide. Nó còn tùy theo tôi quyết định như thế nào nữa. And what you all do about that order. Và để xem thử là tất cả mọi người có thể làm gì với cái order đó. That will affect the eviction process. Và như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề là cái bị đuổi ra hay là không. So, Ms. Vo, could you tell me what your mother's mortgage payment was? Chị có thể cho tôi biết là cái số tiền mortgage của mẹ chị là bao nhiêu? Cái tiền nhà của má hồi đó là bao nhiêu? 2001, 2001 mấy chục đồng. It's she said that was $2,140 maybe. And when is the last time she made a mortgage payment? Lần cuối cùng mà bà ấy trả cái tiền mortgage là lúc nào? Trả cho nhà băng. Tại vì nhà băng. She doesn't remember the exact date, but it was, and she doesn't.
because the bank kept on selling back and forth. It was like, it was when I remember when they tried to foreclose on the house and there was a live auction that we didn't know about that Do you year. know what year it was the last time she made a mortgage payment? What year? I think it was either 2010 or 2008 or something like that. Tại vì nhà Tôi băng nó không bán nhớ nhưng mà có khoảng là 2010 hay là 2008. cả 2008 mà nó bán, nhà băng nó bán qua lại nó không gửi bill. I need to understand from Linda, Lisa, and Melanie. Như vậy thì tôi cũng không còn biết là có bên chỗ Linda, Melanie với Lisa như thế nào nữa. What is your defense to the eviction? Như vậy là cái lý do của quý vị để không có bị đuổi ra là cái lý do cụ thể là như thế nào? I'm sorry. So we've been fighting this with the bank for years. It all started with my mom's modification, and the bank sold it like 5 times during the modification. And every single time that it was all set, they would sell it. And my mom never received the bill. We didn't know who to pay. And at one point, my mom paid the last payment to the bank and they resent the money back to my mom, but we never received the bill. And then they came to the house. I was at work, and then they tried to auction the house, and I called the last known bank number that I had, and then all the people went away, and then they ended up selling it to a lady, and then they sold it so many times to so many different people, and then we had to hire a lawyer, and then we paid her like over $20,000, and then she just didn't help us. And then just recently I've been contacting other lawyers, and then through like the Mass Bar Association, and then the lady in Boston took $600 from my mom for 5 minutes of her time and couldn't help my mom. So basically we've been trying to like save the house. We just wanted the modification. We all work, we want to pay, we definitely want to pay, but they don't. We had a court date with the bank, and then they canceled it, and then we requested a jury. I'm sorry, I'm just trying to make this as fast in the 8 minutes that we have left. Don't worry, I'm following you so far. So then we had a jury date, and then they canceled it because of COVID, and then all of a sudden the house was not even on the market because we were waiting for the bank to go to court with the bank, and then they sold it to the GRASLI people, and they came to our house and was just like harassing us, and then next thing you know, they're trying to evict us while we were waiting for the court date with the bank, and then after they sold it. Could I ask you, Madam Interpreter, do you think that you still own the property? I'm sorry, you want to ask the mother? Yes. Như vậy là bà có nghĩ là bây giờ bà vẫn còn làm chủ cái nhà của bà hay không? Còn. Yes. Yeah. Còn. Yes. Yes. Yeah. And Lisa, you said we all work. Yeah. What do each of you do for work? I have. Chị nói là tất cả mọi người làm cái việc gì? Dạ, mình thì hairdresser, mình làm tóc. I'm a hairdresser. Yes. Lisa, what do you do? Oh, I'm sorry. My mom is Lisa and I'm Linda. And I'm sorry. Okay, you're fine. I work in a nail salon for my friend. And do you believe that you have an ownership in the property? No, my mom is the only one that owns the house, and they're just trying to evict. I live here, and my daughter and my dad. And Melanie, do you work? Yes. No work. Yeah. Yes, Melanie works. I'm sorry, she's on a work call upstairs. Yes, I do work. What do you do for work? I'm a project manager in IT. Good for you. Thank you. Okay. One of the things the judge ordered. Một trong những cái điều mà cái quan tòa đã phán xử lần trước is to pay a bond of $227.25. Trả một cái tiền bond là 227 đồng, sorry, 227. 227.25. Okay, 25 cent. Did you pay that? Cái phần đó thì mọi người có trả chưa? When I went to do the appeal, I asked the clerk there if I needed to pay that, and he said no. I called there. So that you did not pay?
I did not know because we were going to go pay. We went to the court to submit the appeal letter, and then I asked if I had to pay the $227, and he said, no, you have to wait for the appeal court in Boston. The judge also ordered a monthly payment. Như vậy Did tòa you- lúc đó cũng nói là phải trả mỗi tháng là bao nhiêu nữa? Did you make any of those payments? Có trả chưa? No, because that's what I thought that I was appealing. Tôi không trả tại vì lúc đó tôi tưởng là tôi đang khiếu nại. You said that you can't afford the monthly amount, but can you afford the $21.40? Như vậy là 21 đồng 40 thì sao? Có trả được Well, I mean, if we have to pay the bank, yes, but that's why we were trying to do the modification in the first place, because it was getting too high. So Tại you chúng have tôi the cũng cần phải ability to bớt. pay the $21.40. Nó hỏi má là nếu mà nó bắt trả tiền á, má trả nổi không 2.001? Không má không, chỉ cho trả với nhà băng thôi, ra tòa là má, tại vì má đang là chủ nhà mà má đâu có mướn nhà đâu mà má trả cho cái người không. Má nói với bà thăm. Dạ, tại vì tôi đang là chủ nhà, tại sao tôi phải trả cho cái người nào mà nói đương không nói mua nhà tôi, tại vì tôi đang là chủ Okay, nhà. so I am the owner of the house. I don't think I am responsible to pay for someone who wants to buy the house. If I ordered you to make a monthly payment, what could you afford? Như vậy nếu mà tôi đồng ý mà cho chị trả tiền mỗi tháng đó, thì bây giờ là chị có thể trả được bao nhiêu? Tôi trả cho nhà băng phải không? Thì nhà băng Không phải nhà băng. Who do I pay to? Do I pay to the bank? My question is, how much can you afford? Câu hỏi của tôi là chị có thể trả được bao nhiêu? Nhà băng chừng nào nhà băng là định cho tôi trả là bao nhiêu là nhà băng gửi cái thơ. Tôi làm việc với nhà băng chứ tôi không có biết ai mà nói mà mua nhà tôi được á, tại vì tôi đang đi làm. I should only work for the bank. I don't want to work with someone who wants to buy my house. Whenever the bank tell me how much to pay. So you don't want to answer my question, is that? No, má phải trả lời. Chị không có trả lời, không muốn trả lời câu hỏi của tòa phải không? She can't afford that right now, Your Honor. She's a hairdresser. She works 3 Right, days. I've asked how much she can afford. Tôi hỏi là bây She's giờ bà có thể refusing trả to được bao answer. nhiêu mỗi? Má phải trả lời ở cái bài tòa nó hỏi nếu mà bắt trả là má trả được một tháng bao nhiêu? Má trả một tháng tiền nhà là má trả 2.000 mấy, má cũng trả như giá cũ. Không phải là giá cũ, giống như má phải trả cái tuổi mà mua nhà này, nó thí dụ thôi. Tao không có mướn, tao không có. I know, nhưng mà má phải trả lời cái câu hỏi đó. Má phải trả lời. Má không có trả lời được. Dạ, tại vì tao không có mướn. Okay, so she's saying she doesn't want to answer because she doesn't want to pay the money to everyone to buy the house. Okay, you have 3 more minutes, so please tell me whatever else you'd like me to know about this case. Có thêm 3 phút nữa đó. Bây giờ có thể nói thêm gì nữa không? Dạ. Nói đi, má nói đi. Bây giờ là tôi muốn đi ra tòa rồi nhà băng nói là tôi trả bao nhiêu thì tôi trả, chứ tôi không có thể nào mà tôi trả cho cái người I nào want ngoài. to go to the bank, to the court, and then if the bank order how much I pay, I will follow the bank order, but I don't want to pay to anyone else beside the bank. 3.000, 4.000. Linda, do you have anything else that you want me to consider? Chị Linda nói gì nữa? My mom is just not really she's just really upset about how like this is going. She doesn't understand how this is like dragging on for years, and that we can't just like go into like a real court, and because she doesn't really understand technology and Zoom and how it all works. So she just wants to just like settle this. She wants to have her house back, and she wants to pay the bank is what she's saying. She doesn't understand how the people just came and didn't even look at the house, the conditions, anything, and just saying that they own the house, because she believes that she is still the owner of the house, and she only wants to pay the bank. She doesn't want to pay rent in her house is what she's saying. And what do you mean by a real court? No, because when they promised, In well, person. You mean in person? in person. Yeah, it's in person. Sorry. Melanie, do you have anything else you'd like me to consider? Thank you. I see you're shaking your head no. You have another 1.5 minutes. I want you to use all the time that you're afforded. So if you want to take a minute and see if there's anything else you want me to know. Như vậy thì mọi người còn 1 phút nữa đó.
Có hỏi thêm nói thêm gì nữa hay không? Dạ, chỉ vậy thôi. Tôi chỉ ước ra tòa này. I want to go to real court. Tôi không có. Just please, Just can you nói just cho please help us? I just don't Yeah. know what to do. We don't have a lawyer, and they Chỉ just muốn please help my biết là mom. băng thôi. She just wants to keep her house and just. Trả tiền nhà băng We've been thôi. fighting this for so long. We just can't find a lawyer to help us. So we've been looking forward to this, you know, and like going in front of the judge just to help us. Yeah. We don't know what to do. I understand your argument. Thank you very much. I'm going to ask that you put your call on mute, and Attorney McKean, I'll have you unmute and we'll restart the clock. Bây giờ chúng tôi sẽ và phần chị đã xong rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua bên chỗ luật sư. When the clerk's office is ready, we'll reset the clock. Chúng tôi sẽ bấm lại cái đồng hồ định giờ. Attorney McKean, just nice and slow, please. Thank you, Your Honor. As a point of clarification, the GRASLI Investments is not the bank. The bank doesn't own the property. They were a independent third-party purchaser at an auction. Okay, stop for a moment so we can have the interpreter interpret. GRASLI Investment không phải là nhà băng. Chúng tôi là một cái nơi gọi là cái bên thứ ba để mà gọi là người đầu tư thôi. Okay. They purchased the property in June of 2021. Not a single payment has been made since then. Họ mua cái chỗ đó từ tháng 6 năm 2021 và từ đó đến giờ thì chưa có được trả đồng nào. The defendants today admitted they are in fact not indigent. They are all gainfully employed. Như vậy thì tất cả những cái người mà đang ở trên này hôm nay là họ đều có việc hết. These are 3 adults in a 5-bedroom home. Đây là có 3 người lớn trong một cái nhà có 5 phòng ngủ. Did GRASLI purchase it at foreclosure? GRASLI mua cái đó là cái lúc mà thế chấp là foreclosure, có đúng không? I misspoke, Your Honor. It's a quit claim deed out of HSBC into GRASLI. Okay. Cái đó là một cái phần chuyển qua từ bên HSBC qua GRASLI. The UNO, use and occupancy, has not been paid in 5 months, July through November. Như vậy là cái tiền mà để trả cái tiền là sống ở đó từ tháng 7 cho đến bây giờ đó, 5 tháng là chưa có trả. And the judge arrived at that amount based on HUD guidelines. Và như vậy là cái số tiền mà người tòa đưa ra đó là dựa trên cái hướng dẫn của HUD. And the testimony of a licensed real estate broker. Và một cái người về chuyên gia địa ốc, người ta nói và dựa trên đó để lấy cái giá. The defendants have done nothing to dispute either GRASLI's ownership of the property. Cả bên bên bị kia là không có làm gì để mình cãi lại cái phần của GRASLI về cái chuyện là làm chủ. Or that fair market value. Hoặc là cái giá trị của cái thị trường vào lúc này. As GRASLI was not a signatory to that mortgage. Như vậy thì GRASLI không phải là cái người đứng chủ của cái mortgage. The amount of $2,140 does not apply, and the full fair market value should be the basis of the UNO. Và như vậy 2.148 không phải là cái số tiền của thị trường, và đó là nó sẽ được áp dụng trong cái trường hợp. Counsel, do you know why the judge set the bond only at the costs? Như vậy không biết là tại sao bên chỗ cái người quan tòa kia chỉ nói cái bond đó là chỉ là cái giá chính, giá ít nhất mà thôi. It is my understanding that in the initial complaint, we did not ask for further damages beyond the cost. Trước đó thì chúng tôi tới cái phần đó thì chúng tôi không có hỏi về cái phần là cái nhà cửa nó bị hư hại như thế nào. But as the defendants have indicated that they are employed. Và như vậy phía bên này thì người ta nói là ở bên ba người này đều đi làm. And more importantly, have made no payments towards the property in almost 15 years. Và không có trả gì tiền nhà trong vòng 15 năm rồi.
it is deeply important that they be made to pay the bond and use and occupancy moving forward. Và như vậy thì từ đây trở đi là họ cần phải trả cái tiền bond đó cũng như là trả tiền sử dụng của cái nhà đó từ đây về sau. As well as the use and occupancy back to the date set by the court. Và cũng phải bắt đầu trả từ cái ngày mà bắt đầu từ cái lúc tòa đã quy định. And that's July 2022. It is. Đó là tháng 2 năm 2022, tháng 7 năm 2022 đến giờ. Thank you. Cảm You ơn. still have 10 minutes. Is there anything else you'd like to say? Anh còn có 10 phút nữa, anh còn hỏi gì nữa không? Your Honor, I believe that since the defendant has done nothing to dispute that fair market value and has indicated they're not indigent, we can rest on the current testimony. Như vậy thì tôi nghĩ là tòa có thể xét xử dựa trên cái bây giờ bên kia người ta không có cái gì về cái giá trị về thị trường cũng như là tất cả mọi người đều đang không phải là cái dạng nghèo khổ, cho nên là tòa có thể xét xử được. Okay, this hearing is now closed. I would like to first thank our interpreter, Ms. Green. Thank you very, very much. My And pleasure. to the parties, I wish you the best. I will read and review everything and you will hear from me in writing. Thank Như you vậy all. bây giờ- This hearing is concluded. Bây giờ chúng tôi đã xong rồi và tôi sẽ viết tất cả những cái quyết định của tôi và chúng tôi sẽ gửi cho hai bên. Xin cảm ơn mọi người. Thank you. Thank you, Your Honor. Thank you. Thank you, Thank Your you. Honor. Thank you, Miss Interpreter.